Hi guys, see you again in chapter 1 method. So this is the last part of chapter 1 that focus in subtopic 1.3 stoichiometry, which is we are going to learn about yield. So guys, let's start. Okay guys, so we are going to learn about percentage yield, theoretical yield and actual yield. So what is percentage yield? Percentage yield is actual yield divided by theoretical yield times 100. So when we talk about percentage, it must the formula mesti darab 100. So biasanya percentage yield ni should less than 100. If you got more than 100, something wrong with your calculation. Mungkin ramai yang tak faham apa itu yield, kan? Yield tu apa sebenarnya? Yield tu sebenarnya adalah produk, hasil, yield, hasil. Okay? So, nama lain dia yield, kan? Kenapa tak panggil percentage product je? Tak sedap, kan? Okay, so how to calculate percentage yield by using that formula? Tolong hafal. Okay, kita ada actual yield dengan theoretical yield. So what is theoretical yield? The amount of product predicted by the balance equation when all the limiting reactant has reacted. Okay, so ini adalah biasanya produk yang terhasil daripada limiting reactant. Maksudnya awak kena cari mass of product from limiting reactant. Macam mana nak cari mass of product form from limiting reactant? I already teach you in the second part of subtopic 1.3. So you dapatkan daripada stoichiometric calculation. Okay, theoretical yield ni biasanya dia mesti dalam unit gram, atau you boleh juga buat dalam volume, di mana sama ada liter atau dm cube lah. Okay, gram ataupun volume, liter atau dm cube, bergantung kepada soalan. Okay, actual yield adalah amount of product actually obtained from the reaction. So normally this actual yield dia dah bagi dalam soalan. Okay, so you cari mass ni, mass product juga sama. Dia mass product juga, tapi mass product yang you tidak perlu kira biasanya, sebab soalan dah beri dalam dah telah diberi dalam soalan. So you ambil saja. Okay, dan yang pastinya theoretical yield memang you kena dapati daripada limiting reactant. Okay, so actual tu sebenarnya mass yang you dapat dalam real life lah. Contoh you buat eksperimen, you dapat mass tu, kan? Theoretical memang kena cari melalui pengiraan. Okay guys, so this is the example of question that relate with percentage yield. Okay, kita baca dulu soalan. So kita ada 3.7 gram sodium metal react with 4.3 gram chlorine gas. Nampak? Form NaCl. So soalan dah direct minta theoretical yield. So bermaksud dia nak mass of NaCl produce. Okay, and then dia kata if 5.5 gram NaCl was formed. So ini apa kelas? What is this? So dia kata 5.5 gram NaCl was formed. Bermaksud nilai yang diberi tu adalah actual yield. Nampak tak? So actual yield biasanya adalah nilai yang terdapat dalam soalan lah. Biasa kita jarang kira. Kalau dia suruh kira pun awak kena cari daripada percentage yield. So soalan yang kedua, what is the percentage yield? Soalan ni sangat direct sebab dia minta dua perkara. Tapi biasa dalam exam dia direct je terus minta percentage yield. So how? So cara dia macam biasa kelas. Kalau kita ada mass, kita kena cari number of mole. So cari number of mole of sodium, number of mole of chlorine gas. Boleh? Kira mass divide by
molar mass. So ni sodium kita dapat 0.1609 mole, while for chlorine we got 0.06056. So for the molar mass, tolong cari dalam table relative atomic mass. Okay, dah dapat mole. Sekarang kita nak cari theoretical yield. Nak cari theoretical yield, you need to find it from limiting reactant. But in this question, tidak ada balancing equation. So you need to write the balancing equation first, because stoichiometric calculation must based on stoichiometry equation. So how? You dah ada daripada statement tu, you dah boleh dapat. So dia kata sodium metal react with chlorine gas produce NaCl. So like that. So balance the equation. So kita akan Cl ada 2, kita akan letak 2. So 2 Na. So this is your balancing equation. And then calculate atau find, determine the limiting reactant. So macam biasalah, kita ada 2 reactant dekat sini, kita cuma ada satu saja produk. So tidak ada produk yang you perlu ignore, kan? So buat stoichiometry yang pertama between sodium and sodium chloride. Okay, so from equation, 2 mole of sodium produce 2 mole of sodium chloride. But you only have, tengok mole yang you ada, kan? So mole yang you ada 0.1609 mole. So produce how many mole of NaCl? So yang ini yang you kena kira, kan? So mole bahagikan dengan mole dia darab 2. So dapat sama jugalah, kan? So 0.1609 mole of NaCl. So this mole come from sodium. And then kita akan buat another stoichiometry between chlorine and sodium chloride. So from equation, we have 1 mole of chlorine produce 2 mole of NaCl. So yang awal-awal tadi you dah kira 0.06056 mole of chlorine gas produce how many mole of NaCl. So solve the stoichiometric equation. Okay. Okay guys, so this is mole of NaCl come from chlorine gas. So kita dah ada 2 mole sodium chloride form. But which one is limiting reactant? We know that limiting reactant must produce fewer mole of product. So yang mana satu? So you kena tentukan yang mana yang paling kecil. Yes, mole that come from chlorine. So kita dapati limiting reactant adalah chlorine gas. Okay, so limiting reactant adalah Cl2 because Cl2 produce fewer mole of product. So siapa kita punya excess reactant? Yes, sodium. Okay, so excess reactant kita sodium, limiting reactant kita adalah chlorine gas. So next, kita nak cari theoretical yield. So actually theoretical yield adalah mass of product form, iaitu sodium chloride. So kita kena cari mass of sodium chloride. So kita nak ambil mole yang mana? Mole sodium chloride yang paling kecil, which is 0.121 mole. So times with molar mass or molecular mass of sodium chloride. Nak cari dekat mana? Table relative atomic
mass. So cari, awak akan dapat total molecular mass dia adalah 58.5 gram per mole. And then press your calculator, dapatkan mass of sodium chloride. Okay guys, so this is the mass of sodium chloride formed from the limiting reactant. So actually this one adalah theoretical yield. Okay, now you can calculate the percentage yield for this question based on this formula directly, because we have all the value that we already calculate just now. Okay, so substitute all the value. Okay, so this is the answer for percentage yield for this question. So the actual yield already provided in the question. So the theoretical yield, we need to find it from limiting reactant. Next, this is the last part of chapter 1, which is purity of sample. So purity of sample, actually the percentage by mass of a specific substance in impure sample. Contoh macam ni lah kelas. Kita nak cari mass yang tulen, jisim bahan yang tulen daripada bahan yang tak tulen. Impure tu yang tak tulen. So kita ada formula dekat sini. So mass of pure substance divide by mass of impure sample times 100. Okey, cara nak kenal pasti sama ada itu adalah impure ataupun tak, biasanya dalam soalan dia ada perkataan ni. So hati-hati dengan perkataan sample. Biasanya perkataan sample ni refer kepada impure substance. Maksudnya substance atau bahan yang tidak tulen. Okey, so macam mana nak kira mass of pure ni? Contohnya kita ada sodium hydroxide kat sini. Mass of pure ni you kena dapatkan daripada stoichiometric calculation, dan normally mass of impure already provided in the question. Contohnya 50 gram sample. So dalam 50 gram tu sebenarnya ada berapa mass sodium hydroxide? Bukan semua 50 gram tu sodium hydroxide. Mungkin ada campuran pasir ke, ada impurities ke, kan, bahan-bahan bendasing yang kita tak tahu. So yang pure cuma 49.4 gram sahaja. Selebihnya maybe impure, impurities, bahan-bahan bendasing, kan. Okay, so let's look at the example. Okay, so this is the last example for this chapter. So look, kita ada impure sample of solid sodium carbonate is allowed to react with 0.755 molar HCl. And you are very lucky here because you have the balancing equation. So actually what is 0.755 molar? So actually this one is molarity of HCl. And then we have 0.23 gram sample. See? Sample. It means that this mass adalah mass of impure. Mass of impure sodium carbonate. So kita kena cari what is the mass of pure sodium carbonate. So daripada 0.233 gram, bukan semuanya sodium carbonate. Mungkin separuh atau 3/4 daripadanya adalah sodium carbonate. So you need to find it. Okay, another info that we have here adalah volume of HCl. So ini adalah volume HCl. So dia menggunakan HCl sebagai rujukan untuk awak cari mass of pure sodium carbonate. Okay, so impure tu biar dulu, jangan kacau. So apa yang you kena buat? So sekarang you ada molarity, you ada volume. So macam mana nak cari mol? Pernah tak dengar MV per 1000? Pernah tak kelas? Nak cari mol
sama dengan M darab V per 1000. Ni maklumat, tak adalah baru, kat sekolah pun dah belajar. Okay, so kita boleh cari mole HCl by using this formula. So kita ada molarity just now 0.1755 times with volume 17.85. Kenapa bahagi 1000? Sebab volume tu sebenarnya kena dalam liter. So you will get the mole of HCl here. Okay, so this is the mole of HCl. And then apa yang kita kena buat? Kita nak cari mass of pure sodium carbonate. What we need before we need mass adalah mole of sodium carbonate. So macam mana nak cari mole of sodium carbonate? Ini yang you kena buat stoichiometry based on equation. Okay, from equation kita tengok ni yang saya circlekan tu, yang saya kotakkan tu. 2 mol HCl react with, boleh guna tanda tu, 1 mole of sodium carbonate. Okay, but you have 3.13 times 10 power of negative 3 of HCl. So produce how many mole of sodium carbonate? Ni yang kita nak cari. So selesaikan macam biasa kan? Saya dah ajar. Okay, so kita dah dapat mole of sodium carbonate. So ini sebenarnya adalah mole of pure sodium carbonate. Ini adalah mole of pure sodium carbonate. So kita boleh kira mass of pure sodium carbonate. Macam nak cari mass? Kita just darabkan dengan molar mass. Okay, so kita dah dapat mass of pure sodium carbonate dengan times with molecular mass of sodium carbonate. Find it from table relative atomic mass. After that, boleh tak you kira what is the purity of sodium carbonate in the sample? Boleh. So now you can calculate the purity of sodium carbonate by using this formula. So you just substitute all the value that we got just now. Okay, masukkan saja the mass of pure sodium carbonate is 0.166 gram divide by mass of impure. Impure yang mana tadi? 0.2330 gram times 100. So you will get the answer is 71.2%. So this is purity, percentage of purity for sodium carbonate. Very simple. So in this case, no need to find the limiting reactant. Okay guys, settle for chapter 1. So I will see you in the next chapter later. Thank you class. Bye.